Hello, and welcome to a Learn Gujarati with Me podcast episode and YouTube video. I haven't made any videos or podcasts in about a year now. I think actually more than a year, maybe 2 years. But I'm back. I want to make some more content again and be of service. I know that there are very few resources to learn Gujarati, and there are also very few people who have the knowledge or even the desire to make videos and really teach this language. So I definitely want to help and make some content for you guys. Now, if we do a recap of the 20-ish episodes that I made before today, most of them have been pretty grammar heavy or theory heavy in general, like the theory of what's the alphabet and how do you pronounce this and how do you make sentences and what's the grammar behind XYZ, right? But I haven't really done a lot of very authentic content. There hasn't been anything where maybe I just speak in Gujarati where you try to understand or nothing like that. So today, to kick things off again, we're gonna do things a little bit more authentically. I'm going to speak for a couple of minutes in very slow and as simple Gujarati as I can manage for you, and then I'll translate in English. I'll speak once in Gujarati, once in English. I'll also try and point out any interesting grammar points or any interesting wordings that I chose to use, so that you can also use that yourself when you are speaking in Gujarati. So buckle up and get ready to listen. Here we go. તો તમને કદાચ ખબર હશે કે હું કેનેડામાં રહું છું ને મારો પરિવાર એ લોકો ગુજરાતી છે. એટલે મારા નાના નાની મમ્મી એ લોકો બધા ગુજરાતી બોલે છે અને હું પણ એ લોકો સાથે વધારે ગુજરાતીમાં બોલું છું. પણ કદાચ તમને નહીં ખબર હોય કે હું એકચ્યુઅલી ગુજરાતી પણ શીખું છું. એટલે બોલું છું ગુજરાતી પણ હું એકચ્યુઅલી શીખું પણ છું. એટલે એટલે આ વર્ષે અત્યારે હું ગુજરાતી પોડકાસ્ટ સાંભળું છું, હું વિડીયો જોઉં છું, વેબ સિરીઝ જોઉં છું યુટ્યુબ પર, ને એ રીતે મારે વધારે શીખવું છે ને હું પણ પ્રેક્ટિસ કરું છું. કદાચ તમને ખબર હશે કે જો હું કેનેડામાં મોટો થયો ને કેનેડામાં ને હું ખાલી બે કેટલા કદાચ ત્રણ મમ્મી નાના ને નાની સાથે હું ગુજરાતીમાં બોલું છું, બીજા લોકો સાથે નથી બોલતો ગુજરાતી. એટલે જો તમે ખાલી ત્રણ લોકો સાથે પ્રેક્ટિસ કરો ગુજરાતી કે ઇંગ્લિશ કે બીજી ભાષા, તમે ખાલી ત્રણ લોકો સાથે તમે પ્રેક્ટિસ કરો તો ઓબ્વિયસલી કે ઓછું આવડશે તમને એ ભાષામાં. ઇંગ્લિશ અંગ્રેજી હું તો મમ્મી સાથે મમ્મી સાથે એકચ્યુઅલી ઇંગ્લિશમાં બોલું છું. પણ હું ફ્રેન્ડ સાથે મિત્રો સાથે ઇંગ્લિશમાં બોલું છું. હું શાળાએ એટલે સ્કૂલે બોલતો ઇંગ્લિશમાં ને હું ઇંગ્લિશ ટીવી જોઉં છું, નેટફ્લિક્સ જોઉં છું. એટલે કે ઇંગ્લિશ તો કેટલું મેં બધું પ્રેક્ટિસ કર્યું છે મારી જિંદગીમાં. પણ ગુજરાતી ખાલી અમુક લોકો સાથે વાત કરું છું. એટલે કે મારે પણ અત્યારે વધારે શીખવું છે. કદાચ તમને ખબર હશે કે હું ઇંગ્લિશ બોલું છું, ફ્રેન્ચ બોલું છું, સ્પેનિશ બોલું છું, ચાઇનીઝ એટલે મેન્ડરિન બોલું છું, ગુજરાતી, ને અત્યારે હું યુક્રેનિયન ભાષા હું શીખું છું. એન્ડ એમ કહેવાય કે ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ અને ઇંગ્લિશ એ ત્રણ હું એકચ્યુઅલી બહુ જ એડવાન્સ લેવલ છે મારું. એટલે બહુ જ આમ બરાબર બોલું છું એ ત્રણ ભાષામાં. ને મને બહુ જ શું કહેવાય કે એમ કહેવાય કે ફ્રેન્ચ અને સ્પેનિશ મેં ઘણા લોકો સાથે પ્રેક્ટિસ કર્યું છે, પણ એકચ્યુઅલી ગુજરાતી મારે હજી વધારે શીખવું છે. એટલે અત્યારે હમણાં હું વિડીયોઝ જોઉં છું, હું પોડકાસ્ટ સાંભળું છું, વેબ સિરીઝ જોઉં છું અને હા. Okay, let's do that once in English. So basically, I was just telling you about the fact that, my family, you may or may not know this, maybe you know this, that my family they're actually Gujarati. So my mom, grandma, grandpa, right? They're all actually Gujarati. And I speak with them in Gujarati. But at the same time, I also am learning Gujarati. It's kind of interesting. Like I speak it and I've spoken it my whole life, but I'm also learning this language. See, the thing is that I grew up in Canada.
And when you grow up, for example, in Canada, and you only practice, for example, with mom, grandma, and grandpa, those three people you speak Gujarati with, right? Um, like it's not the same as, for example, in English, where in English I spoke English at school, I spoke English even with my mom or with family, or there's I watch Netflix, there's TV and movies. Like English is something I practiced a lot. And I speak other languages too. Like I speak English and French and Spanish and Mandarin and Gujarati, and I'm learning Ukrainian right now. And we look, for example, at my French, Spanish, and English. These are three languages that I speak, like really, really, really well. Like these are like my three top, like my best languages: English, French, and Spanish, right? And I've just practiced those I've just practiced them all a lot. And that makes it so that, you know, I actually didn't say this in Gujarati, but it's coming to mind right now. Um, that in French, Spanish, and English, I've spoken to a lot of people. મેં ઘણા લોકો સાથે પ્રેક્ટિસ કર્યું છે ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ ને અંગ્રેજી. એટલે હું actually ફ્રાન્સમાં રહેતો. હું ફ્રાન્સમાં એક સેકન્ડ 6 મહિના માટે હું ફ્રાન્સમાં હતો. Right? So I was actually in France for like 6 months. Actually, I like that format a lot. I think I'll make more videos where I like switch between English and Gujarati. I'll switch between them. Next time we'll do that. Right, so I was there, right, and like I talked to like a lot of people. Like I was living there, right? So I was going to school and university, and so I knew people, and I talked to a lot of them, right? But in Gujarati, for example, like I haven't really like I've spoken it a lot, but not with the number of people that I have, for example, in English or in French or in Spanish. And I think like the number of people you talk to, I think that makes a difference. Like જો કે તમે વધારે લોકો સાથે તમે પ્રેક્ટિસ કરો ગુજરાતી, કે જો અત્યારે કદાચ તમે ખાલી ખબર નહીં મમ્મી સાથે પપ્પા સાથે કદાચ બોયફ્રેન્ડ સાથે ગર્લફ્રેન્ડ સાથે તમે કદાચ પ્રેક્ટિસ કરતા હો ગુજરાતી, ખાલી બે ત્રણ ખાલી એક બે ત્રણ ચાર લોકો સાથે તમે પ્રેક્ટિસ કરતા હો ગુજરાતીમાં, તો ઓબ્વિયસલી તમે શીખી શકશો ને તમને વધારે આવડશે આ ગુજરાતી ભાષા. પણ જો કે તમે વધારે લોકો સાથે વધારે લોકો તમે વધારે લોકોને સાંભળો, કે વધારે લોકો સાથે પ્રેક્ટિસ કરો, તો ઓબ્વિયસલી કે તમને વધારે આવડી જશે આ ગુજરાતીમાં ને. Right? So if you talk to more people in Gujarati, right, or if you even just listen to more people, right, that'll make a difference in how much Gujarati and how much you absorb, and how that whole process like goes for you in general, right? And I think that's kind of the phase, like that's kind of the phase that I'm in right now. Yeah, હું ખાલી મમ્મી આજકાલ ખાલી મમ્મી સાથે ગુજરાતીમાં બોલું છું ને. ઇવન મમ્મી સાથે હું એની સાથે વધારે જો કે આમ ખીચડી ગુજરાતી છે, એટલે કે હું ઇંગ્લિશમાં બોલું ને અને ગુજરાતીમાં પણ બોલું એની સાથે. ને મારી મમ્મીને વધારે ઇંગ્લિશ આવડે છે, એટલે કે જો ગુજરાતી તો બોલે છે પણ એને વધારે તો ઇંગ્લિશ આવડે છે. એટલે કે એની સાથે પણ હું વધારે ઇંગ્લિશમાં બોલું છું. એટલે કે હમણાં હું વધારે એટલે તો હું પોડકાસ્ટ સાંભળું છું ને વિડીયો જોઉં છું, right? Like that's the thing. Like my mom is someone who speaks like she speaks English, or Gujarati rather, but she speaks English better. And so when we speak it becomes this like mixed khichdi, like the food, right? Like it's all mixed up all together, and it's not like it's this particular way that my mom and I talk to each other, but other people maybe don't do. And so for me, like that's why I'm watching all these videos and podcasts in Gujarati. Like I'm just trying to get more, even for me, right? I'm just trying to get like that more like just input. So it's almost like creates like that impression in your mind of, okay, here's how people really talk. Here's the way that I want to talk. Here's how I want to embody this language and really absorb it into me. And here's my style of talking in this language, and just help it to feel, you know, more natural, I guess. Gujarati does feel quite natural to me as it is. Like it's not like necessarily difficult for me per se, but still, like there's like in French and Spanish, two languages I speak like at a very, very advanced level. It's interesting because they like my level fluctuates, at least how I feel about it, between advanced and like native or like near native. It's like advanced is like very advanced, but then there's near native too. And when I'm near native, it just has a different feeling to it. And I want to kind of get that feeling in Gujarati too. And I'm kind of lacking it at this very moment in my life. So
All right, that's today's video. That's today's podcast. That's actually not what I thought would happen. We kind of stumbled into a format that maybe we'll do more often, like switching between Gujarati and English and kind of doing up these bilingual episodes. I think I might do a couple more. We'll see. Let me know what you think. And yeah, see you next time. Bye bye. Aujo.